Hao si watumishi wa Mungu. Hawa ni self-proclaimed watumishi wa Mungu. Kuna tofauti, unaona? What do you mean by that? Self-proclaimed ni ile yenye mtu anajua pastor fulani amekuwa akienda hiyo kanisa akafunzwa upasta hapo. Yeye pia anakuja anajiita pastor, una get? Ya ni vipi bana? Salama? Niko salama, nashukuru Mwenyezi Mungu. Lazima tufanye kazi hata tukiwa out of town. Itafanyika tu, bora usikike, tunasikika, kasonge. Channel inaendelea aje? Manze nashukuru kwanza warm up, thanks kwa mafans wa Kioko manze. Ile support pia imejionyesha pale. Sasa tuko at 11 Gs. Songe tu hapo hivyo, support come through manze. I really appreciate this. Mungu anasaidia. Sasa kabisa. Yes. Potea sana kwanza mimi na wewe tuonani kutoka uniuzie kuku fulani hapo. Kuku lazima tuuze, ndio natuweka mjini bro. Ndio unafanyanga like biashara ya kuku full time. Ya sahi, lakini nakatiza kiasi. Kwa sababu pia unajua ukishika maploti kuna wivu ni mwingi, na kama shamba si yako ni ya mama ya mwingine, unaanza kuona kama tunaumizana kibiashara. So itabidi nimekatiza biashara kidogo juu I'm planning to move out. When I get a better place, then I think of doubling the business, by the way. Yes, so hapo kibiashara kidogo tu tunashukisha kidogo, lakini ziko haziwezi kosa za kukula. Za kukula haziwezi kosekana. Haziwezi. Last time tukiwa na wewe, kuna wale wasifanya alikuwa amehack channel yako. Yes. Na kuliendanga aje, mlika chini mkaongea? Ya tulikaa chini tukabonga, nikawasame. And I just let it go, sababu hata ukisukumana huku pia unataka kuangusha yao, unataka kufanya hivi, unapata tu ni mvurugano ya Wakenya kwa Wakenya. And I try to be a symbol of peace and unity. So I just decided to let it go and work on building a new channel. Unajua ni more energy kufight wase ama mkipigana na kukasirika. But it is easy energy to move on and continue building or starting afresh and just building what you don't have, unaget? Juu pia hii channel mpya hii yenye nimeanza imenifungulia blessing sana, unaget? In a way that people have come through, people are asking like what happened? Tulikuwa tumekuzoea kwa hii channel, ulikuwa 40k bro, ni nini mbaya? So ime open doors, alafu nachikipia wasome come through, many host. Labda ningekuwa na hiyo channel, labda pia kiburi ingekuwa imepanda. Unajua saa zingine you progress without advice, una grow out of the line, unaget? Yes. So I think mini blessing in a way. Losing is actually gaining. Yeah, so I just thank God because pia kuna msali come through akatuchapa kamenje moja kali. Yeah, almost 200,000, unaget? That is something I did not have when I had the 50,000 subscribers. But now I just have the before come nilikuwa na 3,000, now I have 11,000 subscribers, and unaona ili happen in between your time ya kupoteza channel. So I thank God for that, by the way. Labda hizo mavideo nilikuwa nimeka hapo haziko kwa clear, so ilikuwa channel iende ndio tuanze kufanya video sasa clean, video zimeoshwa. Niliona mpaka siku hizi uko na hard studio. Nikamini, unajua pia pale hivyo lazima tu utilize the little that you have. Ukipatiwa ka space kadogo utilize vizuri. I think God pia na expound territories. So you need to use the little you have to satisfy your thirsts. Then God akiangalia, manze unakunywa maji mingi, anakupatia mtoni bigi. Yeah man. Yes. Na niliona actually nimesikia umetaja kitu kama studio. Yeah, ka studio kana come. Ina kama ama isha come, because juzi nimeona sijui kitu kama podcast or something. Yeah, of course vitu zinapikwa tu chini ya maji mdogo mdogo kulingana na mfuko. Unajua pia unaambiwa mbuzi anakula kulingana na urefu wa kamba yake ama vipi? Kweli. Yeah. Ile story imefanya nikutafute. Unajua ni mtu, you are a watchdog. Of course, usual. When I was in campus, my lecturer, Madam Evelyn, aliniambia a watchdog is someone who watches nini, like ni kitu unaji explain yenyewe. Usi kio cha jamii, huu ni macho ya jamii. Kio cha jamii, yes. Yes. You unakaa rada, unaangalia vitu zikihappen nini. So a lot has been happening religious. Yep. Watumishi wa Mungu wakashikwa. I'm talking about Pastor Mackenzie,
Pastor Ezekiel. Mhm. And actually as we speak niko downtown, niko Mombasa. Mm. Following the story. Okay. Then nikasema, you know what, let me look for this watchdog man, tupige story aniambie mambo inaenda aje. Yeah, mwanzo point of correction. Hawa si watumishi wa Mungu. Hawa ni self-proclaimed watumishi wa Mungu. Kuna tofauti, unaona? What do you mean by that? Self-proclaimed ni ile yenye mtu anajua pastor fulani amekuwa akienda hiyo kanisa kafunzwa upasta hapo. Yeye pia anakuja anajiita pastor, una get? Wakati anakota hapa tusadaka 1 to 3 ndiye anaenda sasa theology class. Akienda theology class sasa wengine wanajiodaini, wengine wanaordainiwa na mapastor wenye walikuwa wanawa-initiate. So you find that actually the logic of you calling yourself a man called by God, actually it is you calling yourself man called by God, una get? So kuna hizo vitu zenye watu wa clarify. Then another thing is that also wase wana follow greed, as in they are so much interested into self-satisfaction rather than actually satisfying the quench of actually selling that which we call faith kwa the Christians and the Muslims at large, you get? Yes. So our say ni self-proclaimed, not like really ordained pastors or whatever they want to call themselves. Yeah. Yeah. Okay. Yes, any reality. Najua italeta my emotions amongst the different followers of certain, churches ama entities. But the reality ni unapata wase wameanza kuworship wase badala wa worship God yenye huyo msee anajaribu kuwa introduce, una get? Kama sasa utapata kwa mitandao ukiangalia tu kikaa kando unashindwa wewe ni mfuasi wa Ezekiel, si ndio? Yeah. Lakini uko fast sana kusema Mackenzie auliwe. Wewe najua ni mrasta, wewe tulia tu. Warasta kona yao na bangi, tuko hata mimi. Unaelewa? So unapata mfuasi wa Mackenzie, mfuasi wa Ezekiel ako very fast to throw judgment at Mackenzie. Wako very fast to judge any other person mwenye anasema by the way every pastor should be investigated, una get? So unashindwa nyinyi wenye mmefunzwa hiyo the real faith na Ezekiel, why are you fast to throw the stones? Ama Jesus Christ wenye wamkuelewa hiyo maparabola alikuwa anasema pale, una get? So you find it is we against them. That kind of a religion sio religion, hiyo sio faith bro. Kwa sababu inafaa kama Christians ama wale wana understand word better, inafaa wakwe patient with us before they utter words. They must be very careful with words because unaambiwanga neno inaweza kukukata hata kuliko panga, unaona? Yeah. So ukiangalia vita inaendelea online ama any person who comes out to speak ana question the kind of wealth, the type of job inafanyika yenye mtuambie. Unaona kuna wase wana side sana wanakuja na force kutusi na labda hata kama unaendaga church Ezekiel hata kujui, una get? You cannot know 45,000 people hata wakuja every Sunday, it's hard. So hiyo bitterness already nakwambia hapa kuna fishiness na God anataka hiyo vita ikuwe around, ndio sisi sasa wale watu kukaa kando na uliza questions, you are able to ask the relevant questions, una get? So for instance nimeangalia venye tu zinaendelea, Pastor nani amekuwa active tena, amekuwa reactivated, anaitwa Pastor Pius Muiru. Ukikumbuka huyu jamaa alienda kufanya aliachana na kanisa akaingia politics. Kuingia politics alipata kura 3 bro. Yake, bibi yake na mtu wake. Yes. Then mysteriously mama ya Pastor Pius Muiru alikujaga akakufa in a questionable manner. Una get? But hapo vitu zikakuwa amepoteza kiti, amepoteza mzazi, chini akapotea kabisa. Kama ni church anaenda chini ya maji, hata ile zile style zake za tushike radio, unakunja radio manzo unafinya mpaka speaker inatoa sauti, ukifikiria utapona, unajipata umekauka hapo hivyo na umesota kama wengine. Hiyo story katulia. So sasa hiyo unachikia amekama hapo, mimi ni baba ya huyu kiroho blah 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 stuff. You know, we will question back because what these pastors don't understand is if you indeed you are making these huge amounts of money, you're making this progress you are attracting both negative and positive energy. Kuna watu watakusupport wanakuambia by the way manze ume make change, lakini pia kuna watu wanakuangalia na kuuliza easy change una make bro, how come your lifestyle is not the same,
is not reflected within your followers. Una get? Yeah. So if ukisema mimi ni baba ya huyu wa kiroho and you are still questionable, if the father is questionable, then also the son will be questionable automatically. Una get? Because labda baba alifunza mtu tabia mbaya. Yeah, so there is a lot of questions to ask than just answers. And we cannot just brush off everything like huyu ako clean, huyu ako vibaya. No, there is a full play that is being played here, both from the religious persons. They are very much into defending. Our defend religion. Wanna defend the goodies that come in the name of religion. Una get? So our pastor anasema we cannot just call the whole church to be investigated. No, it is wrong. Ni kama politicians too. They don't really care about Kenyans. They care about sadaka and tithe. Una get? Unauliza? Unasema mapastors wanafanya. Would you like to mention them by their names? First of all, nitaanza tu na huyo Muiru. Akuja by explaining the disappearance and the death of the mother. That is one. Ezekiel. Tume have so many people coming out and saying that actually kuna sewa na kufanga kwa altar in a mysterious way. That one needs to be explained. Okay? Yeah. Then Pastor Mackenzie over sudden anasema 9 years amekuwa kipreach. Mungu akakuja akamwambia awache, akawacha, akauza TV yake. Tuseme tu kweli ilienda wapi? TV iliuziwa nani? TV iliuziwa Ezekiel. Then huyu jamaa anasema he stepped back akasema sasa Mungu iliuziwa Pastor Ezekiel TV. Unajuaje? Ai bro, tuko na data, mkitaka evidence na kama zikiflow. Easy. Okay? And this is by the way, let me just be clarified. Hii ni maneno yangu, sio ya Kioko. Tafadhali ukiwa na beef niulize mimi. Uko sawa sasa, roho imetulia? Yes. Okay, we go ahead. So, if indeed for 9 years you've been preaching, right? Yeah. And then God has told you now stop, it is enough. Okay, hiki tulijenga kwa msitu, ukiambia watu wakuja wafunge. Ilikuwa nini hiyo? Kama God alikuwa amekwambia uache, kwa hivyo hukuacha, una get? So all of these funny actions that are happening. Uwezi niambia baba yako amekwambia bro, wachana na hii kitu sasa wewe umefanya enough, I'm satisfied with what you've done. Thank you. Alafu nasema ndio baba nimeacha. Alafu over sudden bado unajipata kwa msitu, unaambia wao wafunge, wewe unakula, unakunywa, una dose bro. Unaendelea tu kwa supervisor wakikufa hapo. It doesn't really add up. That is why Kenyans are so much furious and they want answers. They just want some clarifications on this. Yeah, so hata mapasta ni wengi, pastor wa helicopter, pastor Kanyari sijui mbona hajaishikwa. Hata ndio maana saa zingine nakaa hivi nasikia. Mbona mnasumbua wageni, hawajakula vizuri? Ezekiel hajakula vizuri, wachaneni na yeye. Kingine kanaitwa nani? Mackenzie. Hawajakula vizuri, ngojea tuanze mwanzo. Where do we start this? We start from Pastor Kanyari, mama ya Kanyari, brother ya Kanyari, wote they have been caught, evidence provided. Why are they not arrested? Unacheki? So this hypocrisy ya kuchukua tu wase wawili ati sasa huyu ni mbaya, Mackenzie amesnitch Ezekiel ndiye alikuwa anapeleka mamwili. Hapana, tuanze from zero. Ni kama tu like mnataka Yes, please. Yes. Umesema ni pastor tu wawili wameshikwa. Let me ask you this one question. Do you think maybe the arrest is kind of political? Yes, exactly. You see right now, for example, Pastor Ezekiel, guilty, yes, to some extent, but mostly... Tafadhali tusitaje majina sasa. Okay, hatutaji majina, tumeshataja. Anyway, mostly... Politicians? Yes, because you know, there are some pastors who like really don't like the game yama politicians wanna play, una get? So if you are loud on it, you are picked on, because unapata kama say for example, if you are hosting huge number of Kenyans and you start questioning the actions of these politicians, Wakenya wanaanza kujiuliza maswali, they start backing off from some politicians, una get? And that is very dangerous in the political arena. So what will they do? First of all, utapata hata makosa kama tuseme hujafanya. Bro, when the government ama politicians decides like umefanya makosa, just like wanaweza fanya mtu disappear na no trace. Bro, makosa yanatokaga nao yanaonekewa makosa, una get? So hata wale wasenye wako na feeling this is all political,
hawawezi kuwa very far wrong or very far away from the real answers. There could be some truth in it, you get? So for me, I feel this is political war more, despite the fact that some questions need to be answered and decisions need to be made on these types of churches, but it still is more of political. They don't want you to be much more influential than the politicians. Yeah. Watchdog. Yes. Do you go to church? I used to go to church until the church failed. How did the church fail? In my own experience, ulikuwa unaenda church gani? I'm a Catholic by birth. But by birth hiyo yani maanisha ulizaliwa kwa church ya Catholic, ulipata wazazi wako walikuwa Catholics, you were baptized as a Catholic when you're still a baby. Yes, so mimi nilienda hiyo church. Ilifanya church? Niliattend different churches. Unajua mkiama mnaenda mtafuta Catholic ya huko? Yes. First of all tuliwahi kuwa tunaishi hapa Lang'ata na wazazi. Then there was a case of sodomy. Kukakuwa na cases za sodomy. Na mtu hii by then tulikuwa tunaendaga kitu fulani inajiita mafundisho. Ukiwa yes, ukiwa Catholic, lazima uende mafundisho ndio uanze kupokea ile sakramenti mwili wa Yesu. Yes. So hapo hivyo there is a boy who was a victim. Yes, we used to see these things, but tukisema home unajua hizo enzi church ilikuwaga the very right. So ukisema ulikuwa hata saa zingine unapanishiwa kusema home ama kureport priest. Unaget? But just like hata sahi kuna wazazi wenye wako wealthy, kuna wazazi wako in between na kuna maskini, unaget? But unapata maskini wengi ndio sisi tunaamini sana hapo hivyo ukienda manze kuna mamujiza tu zita happen very soon mtaanza ku drive. But our parents are the ones who never liked us to ask such questions, unaona? Or try to report that. So mingi zilikuwa zina happen, but unaona zinakuwa brushed off depending on where you come from. So this specific case ilikuwa ya mtoto wa middle class. I remember aka jamaa kalikuwa kanaitwa nani? Kalikuwa anaitwa Joji. Tulikuwa nasoma nako, ilikuwa mimi, Joji, Freddy, kulikuwa na Ignatius, kulikuwa na Juma. We were just boys wenye tunatoka kijiji moja, tunaenda mafundisho daily, tunarudi. So when this happened, it really hurt me because uboy alikuwa anashindwa kwa kutembea. But later on ikahili, kila mtu akaenda shule yao, yani hizi zinaitwa aje, hizi stories za stigmatization. Unaget when you're victim lakini bado unaongelewa vibaya. So the priest alichenjiwa, hakukuwa demoted like a priest, alichenjiwa akapelekwa church nyingine. And things continued like they never happened. Then kuna hizi vitu zinaitwa sponsorship again. Catholic Church huwa inajulikana sana kusaidia machuo na student. I think, okay, maybe it's not the first, but I think it is the most leading in terms of actually kufundisha wanafunzi. So, nikaanza kuona kuna boy fulani pia tulikuwa unajua hizo maalta unaendeleanga tu kigrow hapo. As you continue, kuna hizo mapromotions zinakujaga like, sasa wewe utakuwa na kama kuna father mwenye anakuja ule mbigi na respectiwa, wewe ndio utakuwa una attend mass kama hizo. Ama father wengine, unaachia watoto wadogo. So as we grew in church, boy specific, mimi nilikuwa na sponsorship ya school, so I had no problem. But it was my friend and we were in the same school. Wakati ilifika sasa anafaa kuwa sponsored school as the church had promised, aliambiwa anko zake ni wadosi. Unaget? Wanafaa kumsaidia. Kioko, for God's sake, tunajua familia mingi sana zenye wase wameendelea kimaisha, but hawawezi supportiana hata kidogo. Unaget? Ile tu hata kusema huyu ni mtoto wa sister yangu, hawawezi. So when it came to the support of this young man, church ikasema anko zako ni wa matajiri blah blah blah. Then hiyo kitu ikakuwa an outburst. The mother started talking mpaka sisi watu wetu tukajua kumeharibika. That one actually got me when I was around 14 years. Hiyo ni madanga kabisa. So I continued to go to church. I never stopped. But as you continue going to church, that's when as you grow also unalani, yani hizi vitu tu zinajirepeat, zina happen over and over. Sodomy cases zina happen. My priest wanakuwa reshuffled. Nothing is happening. So I decided like I will not continue pretending to go to unholy grounds in the name of worshiping. Unaget? Okay. Hata nieri niende kwa kichaka tu nikipupua hapo hivyo niombe Mungu, najua hii grao ni mimi nimechafua na shonde, lakini sio kwa imani. So lakini una believe Mungu yuko? Mungu wako 100% bro. You're no doubt. God, yani mi pali God amenitoa, I think ni venye nilimfind akani open pia, because sio wase wote wame open hivi Kioko. Sio kila mse anaweza question pastor wake. Unaget?
Kuna ile fear, this is a man of God ordained by God. If you question man of God, you are on track to die. You'll be struck by thunder. So not everybody can actually question the faith that they are being taught. But I think finding God is actually finding yourself, you get? Yeah. So once you've found yourself, unajiuliza hizi maswali. Mungu anataka nifanye hivi. Na nikifanya hivi, inanifaidi na inafaidi jirani. Tunaishi kwa uzuri. Sina adui. Can you ask yourself, jirani yako hana food, lakini unaenda kutoa sadaka 300, bro? Are you normal? Unaget? So the real God lives within our people. The people that live around you. Ukishacheki maneighbor wanaishi vizuri, like you really care about the kids of your neighbor. Mtu yako akikosa, hata neighbor yako anakuja anachapaka katuina, anakuja anakuambia, mtu hii, manze hebu check on this behavior. That is now God. Unaget? Because unafundishana maadili ambayo iko kwa Biblia. Lakini pale hivyo Sunday school mnajifanya venye mmeokoka, ukitoka tu hapo unaenda na chapa zako 3. Ndio wewe umepiga bibi yako. Sunday tena na kama una pretend. Hiyo hypocrisy mimi nilichoka nayo. Na nikaamua tu niishi real life ya question everything because God amenipatia hiyo will na kila msee ako na brain yake. So how you use it to question nature, how you use it to make decisions, it's all about you because umepatiwa hiyo will. But many people are not willing to question. Many people are willing to follow without questioning. Yeah, for me, I will not follow without questioning. I have to question everything. Okay, tukimalizia, I've heard you talk about Pastor Ezekiel and Pastor Mackenzie. Yes. What do you think is the truth behind maybe the arrest and everything? The truth behind it is mostly politics, okay? This is political move by the government. Why am I saying it is political move by the government, okay? This is it. If these were just ordinary pastors being, chased by the government, there wouldn't be any interference of media, you get? Ingekuwa wacha waanikwe na nyumba zao, familia zao venye wanaishi, ungeonyeshwa magari, kila gari 1 2 3. Ezekiel ako na magari 40. Nyumba yake kwa na viti za 1 million each. Unaangalia, the question is, of course these guys are guilty. Why don't you allow the media to cover? Unaget? So the negligence ya gava ingekuwa so much exposed. Already it is exposed. People know it has been exposed. Unaget? Because there is no way 1 2 3 4 5 50 people disappearing and the government does not know. There is no way Mackenzie owns 800 acres of land doing nothing and the government does not know. How many acres? 800. 800, unaget? Nani Ezekiel yako na 600 acres. Unaget? Uwezi niambia these people stole that pieces of land, wakakuja wakajenga na stolen property, yani stolen money. There is no way. See, kila kitu yenye kama tuseme Ezekiel anabai simiti, sinakuwa accounted for. Hiyo land sinakuwa registered and accounted for. Land rates analipwa, they are accounted for. So there is no way you will just alienate Ezekiel and make it look like this person, he's so fraudulent, he's a scam, he's a fraud, he's whatever you guys are saying. Just say that we are negligent enough, we are so much into politics that we are actually forgetting the same people who put us here. So stop using these pastors as an excuse. Anzeni na wale wa mwanzo. That is my message to the government, you get? Like, let us start where the rain started beating us. Not here in between, kuangalia, mtu ametengeleza makanisa makubwa, akona manyumba makubwa, sasa this one is the most guilty. Hapana, anzeni na Kanyari, endeni kwa Pastor Ng'ang'a, tuanzane na hao wa kitambo. Alafu ndio tukuja tuseme, by the way tuna serve justice. Just like those bodies that are being exhumed, yeah? Atuja get justice ya Jeff Kioko. So if you cannot give us justice of one person, how sure are we that we are going to get justice for these hundreds of people, who've just been mercilessly, been disappearing? So that doesn't make any sense. It doesn't make any sense. So this thing is fully political, and it's unfortunate that we want to use the church to cleanse our dirty politics. Just juzi hapa tumekuwa na politician, uchi wake umeanikwa. Wanaenda to an extent that is a very important matter. It's very special. We need to discuss about this. You cannot be exposing your leaders to the media. Unaget? Yet watu wanakufa njaa, bro. Manze waseo na say floods zinachota manyumba za ase.
So what is more important? What is more important is politicians need to look like gods. They are clean. The church is dirty. Kenyans, we were working for you. But all in all, it is all about me as a politician. If you care about me, things will be okay. If you try to differ with me, things will not be okay on your end. So that is what is happening right now. Is it okay to arrest men of God? If they are found guilty, yes. Very okay. Sorry? Yes, if they are found guilty, or if they are treated as suspect, yes, it's very okay to arrest them. Because remember, the Constitution applies to all of us. So whether you're a man of God or a man of whatever you want to call yourself, you're still subjected to the same laws that govern our country. Yep. So it's okay. Lastly, nikuulize, kuna reasons zile ambazo zimefanya hao watumishi wawili wa Mungu washikwe, si ndio? Okay, yes. According to you as the let me call you the Kenyan truth watchdog. Yes. Why do you think the two pastors were arrested? Mali bro, pesa. Hiyo ndio inafanya sio arrestiwe, because unacheki they have their own banking services, you get? So those banking services, for them to exist, they have to confer with actually CBK, right? So the flow of money that comes in and out actually is one of the things that actually arose the eyebrows of the government. Not really ati watu wako kufa. We have people dying daily, whether with the help of pastors or not. We have people dying daily. We have people being killed or massacred. So the flow of cash, that is the only thing. This is all about money, my friend. It's not about Ezekiel being a murderer and Mackenzie being a undertaker. No. Are they murderers? That is what is now being portrayed like everywhere. And you know, when you collect bodies from my piece of land, and I cannot explain how these pieces or these bodies came into my piece of land, automatically I become a murderer. You get? Okay? Yes, nakupata. Yeah, so automatically you are a murderer. And then you can see that they are also privately owned, what do you call that? Morgues. That actually bodies were moved from that direction to the same pieces of land. So if these bodies died in my church and then they were in a morgue, and then from that morgue to Shakahola, yeah, automatically you've called me a murderer. So as per now, they are all murderers, the two, okay? They are all murderers until the law says otherwise, because now they are suspects of murders. You get? Yeah. Though politics is the much played game here. Yep. Okay, so there are people who are behind this whole thing, according to you. Heavyweights. Si watu hivi. Anima heavyweights Kenya wakinyamba tunapumua hiyo hewa na bila complain. Okay, so you know the number, the toll of wale watu zile mili zimekuwa exhumed. Yes. Kept on as is increasing every day. Yes. Okay, wacha niachana na hii swali, inaweza leta shida. Mimi naijibu tu, sinaga zile sababu at the end of the day ukweli itajulikana whether ni wewe umesema ama sio mimi. Una get? Do you think all of them walikufa because of fasting, due to fasting? No. Ama there is something behind their death? There is something behind their death. Una get? Because kuna there are people wenye sijui walikuwa wamepelekwa wapi, then unfortunately they were saying warudishwe sijui wapi. Yes, there is that claims like watu walifunga wakaona manzi hapa tunabebwa ujinga, una get? So they wanted to like stop fasting and stuff. Una get? They were starved to death. Wanafungiwa area codes, una get? But hiyo iwezi letwa media because now it has to be prevented. Everything was happening by will. By will. Bro, hakuna msemo nyotaka tu hivi ukufe njaa. Unajiangalia tu ati Yesu wangu na kufa. Utafika mahali ujiuliza, manzi, una get? Because there is a time in between death and life where you ask yourself very honest questions, you get? Ushaishikwa na polisi for example? Mara mingi. Kuna watu tuswali unajiulizanga before ufike hiyo stage. The same before ukufe, uone tu nakufa hivi. Manze lazima claim you need some kind of help, unaona? Unless you have been yani brainwashed to the biggest level. Alafu hizi vitu bro.
Just a minute. Asante sana kwa kutaja hiyo jina brainwashing. Do you think these guys are being maybe brainwashed or something? They are being brainwashed because there is no way, like you've seen kuna wase wameokolewa, si ndio? Vizuri sana wameokolewa na peleko hosi. Unasikia kama kashosho kanalia, Yesu wangu wananichoma Yesu wangu. Sasa unashindwa huyu sasa nani anamchoma? Kuna kibiriti anaona hapa, hata hakuna mtu anafuta fegi hapa, mama nini? Oh Yesu. So you find that these people are brainwashed. But let me tell you something, bro. Tunachukua hiki kitu lightly, una get? These so-called men of God, they summon something else. Tunaishi kwa world, sisi tunaishi kwa physical world. But ndani yako kuna kakitu kanaitwa spirit, okay? So you have the spirit, you have the flesh, and then you have the brains. So this spirit world, kuna wase umejua kusummon na kucommand those spirits to help them rule or to lead people to the directions that they want. So hiyo tuna overlook sana as Kenyans. Unaona tu msa alikuwa brainwashed. My bro, hata ukikuwa brainwashed, tuseme tu physically msa kuambia mavitu. In a way kuna tu venye brain yako itakliki kuambia hapa hivi naye kuna venye na bebo fala. But una get say yani wame give in to it 100%, no questioning. Una get? So hapa ndo naambiwa hapa kuna spiritual world yenye may manifest say unajua kuiita to work on their behalf. Why is it that most of these huge crusades wase udedi? Una get? Why is it that most of these huge political rallies wase udedi? So you have to understand that damu ya mtu sio maji, sio ice cream. So every time you see that there are unexplainable death, kama sasa kwa crusade, mnakufa, mlikuwa maandamano watu walikuwa na fight ati mlikuwa tu mna dance, mna praise, then all of a sudden somebody falls and then somebody dies. Then kitu kingine unafaa kujiuliza pia, miracles that are performed here in Kenya, okay? Unapata, ulisema to mention name, but most of the pastors umeona hapa wana perform miracles, yeah? Like who? For example, mimi nataka nianze na Pastor War. I don't hate him, but it's just an example that is on the media. Unaona ni kitu already iko pale. So it's not like I'm talking something that is new, yeah? Nionyeshe one person, sitaki wawili. Kwa hiyo mission yake, just one person ule kiwete mwenye aliheal, and then mukamuona second round in the same church praising, coming with family members. Imagine Kioko umezaliwa na kiwete bro wako, si ndio? Akuje kwa church ya Truth Watchdog. Truth Watchdog aanze kuomba in tongues, in legs, shikara yeye, kamata yeye, ime happen. Ameanza kutembea mguu ime straighten bro. I am sure the next day your mother, your father, uncle na auntie watakuwa pale. Wote lazima wakuja waseme, pastor, from today we had this church of Akorino, we have disowned this church, our faith is with you, right? Ushaiona mtu wote mwenye anakujua na familia kusema thank you? Nionyesha one, and then I'll say it's okay. In fact, they disappear. Where do they go? These are actors, bro. Ukisha act kwa sultana, nini yako umeact, role yako imeisha, bro, tembea bana. Songa. Unaget? Ndio nauliza. We saw it happening after Muhammad Ali did the expose at Kanyare. Yes. Do you think the same thing is maybe happening in nowadays? You know, Kenyans forget very fast, one. And secondly, they just take things for jokes. Unaget? So easy jokes zetu zenye kila kitu ni comedy, ndio inatulead kwa hata tukifanywa makosa. Tunaona as long as sio mimi nimekosewa, mimi niko fiti. Wakati unakosewa pia wewe unajiambia as long as huyo mwingine anajiambia hivyo, unaget? So for instance, scammers are online, kila saa wanaibiwa si. Tunajaribu tuna rant video na kuwa shared, unapata 14 million people viewed the video. But still unaona tu mtu amekaa vizuri, anaenda anapeana 14 million, anapatiana 1,000 zake 5 ati atradiwe. Na tumeshasema hapo online. The same applies to church. Watu wana get, kuna hizi funny miracles, hata wewe umekaa hapo mbele, unaona tu jamaa, mpaka mwingine unasikia kwa microphone pastor anasahau anasema lia kwa nguvu, lia. Wewe unasikia pastor yako anaambia huyu mtu alie. Alafu bado unafikiria ni shetani na lia. Dem gani ulisikia? Ujaona kwa clip kanaenda around. Huyo pastor Res, sijui kama wanatonga mapastor Res. Wanatonga pastor Res? Mapastor Res ni mama.
Ule mse mwenye anaombea alisahau venye aliambiwa act, una get. So pastor anamwambia kwa stage, lia kwa nguvu, lia kwa nguvu. Haya, anguka, anguka, anguka. Amesahau ameka microphone karibu, una get. So mse akashare ile video. So yeye alikuwa anashare video in the name of yes. Hawana editors bwana. So jamaa akashare video pastor akiambia mtu anguke na alie na nguvu, una get. Bro, this is acting bana. Mi huwezi niambia una perform miracle, then there is no way the family comes with goodies tupeleke. Unajua our tradition hiyo tu as Africans, unataka wende please huyu pastor wenyu mpeleke kitu, muonyeshe gratitude, una get. But our say huwa wana disappear after the miracles. That tells you something. You cannot run away from God and God has performed for you. Una get. So such things are the ones we are supposed to be asking. Then people dying on altars. Pia tunafaa kujiuliza, hii ni madhabahu gani? Kwa sababu wakati watu wanaomba, unasikia wakikemea wanasema nitoe kwenye madhabahu ya giza, niweke kwenye madhabahu ya mwanga. Sijui nini. Kwa hivyo kama kuna ya giza, kuna ya mwanga, madhabahu ingine najifanya ni ya mwanga kumbe ni giza chini. Unapata? Ndio maana unapata tuko na vifo. For instance, kumekuwa na SDA Church for very long time. Kumekuwa na Anglican for very long time. Kumekuwa na Catholic for very long time. For example, nitatumia Catholic Church. Imekuwa ikienda hizi vitu za njia za msalaba. Na unapata sometimes it's thousands of people. Have you ever heard mtu amekufa Catholic Church? Any? Unaona hivyo venye umenyamaza? Exactly. If there is any produce, why is it that in Catholic Church people are not dying? Na altar ni ile ya Mungu. So this also tells you, allows you to ask questions, because if you don't ask questions, you will never get to learn life, because life, I usually say life is a question. So if you're not asking this question, then we don't get the meaning of it all. So I think it's high time watu waamuke wanze kuask hizi vitu. Okay. Yep. Lastly, hii kitu itaishaje? Hii kitu mostly inaishanga tu watu wakiachiliwa. So unajua ni Kenya. I don't see it ending any different. Unless a miracle happens. Sasa ile miracle ya ukweli. And then people are arrested. But most of the time people are just arrested for a few days or months. Left scot-free without questioning, without even being followed up by the government. Unajua sana gava, ukiwa mhalifu alafu uachiliwe. Bro, unafuatiliwa kwa karibu sana. Usifikirie sasa uko free. Every day kuna officers assigned to see your behavior, if it is real, like you are not part of this, ama you are still operating using people. So the government usually follows very closely. But unapatanga huku siku hizi wase, as long as unajua, maybe unajua Rigiji, ama unajua Ruto, ama unajua Truth Watchdog, uko free. Truth Watchdog will come in for you. Rigiji atakupigia simu, wewe usijali, unaget? So I don't see it going any far, because Mackenzie has been arrested several times. He even admits it. Why is he still on? Why is he still operational? Unaget? So watu wenye, for instance, when you are accused in cases of watu wenye wamekufa kama the likes of Akina Jeff, they are still working scot-free. So Kenyans are not expecting anything unless a miracle happens. After it happen, we will take it as political, because most of the time the real guilty people are the ones who are in offices leading. Unaget? Yeah, it's the unfortunate outcome of events, unfortunately. Yep. So, ya mwisho kabisa ndio tumalizie sasa. Do you think kutakuwa na any change maybe for churches? Kutakuwa na pretense. Pretense sasa tufanye kazi vizuri, serikali inatuangalia as they buy time. Unaelewa? They buy time to do what? To buy time sasa, unajua kama saa hii sasa si kuna manini, kuna mshike. So everybody wants, or every church wants to prove of how holy they are, how they are following word to the latter. You get? But this is what we call pretense. Just because there is a crackdown, so they have turned to God so much. But that is just buying time. Unajua venye unachikingi ni kama prefect kwa class, umemake noise alafu prefect anaanza kusema nani ameongea? Unaanza kuongelea chini. Excuse me, uko na kalamu. Hiyo si kumaanisha uko unaongea, ulikuwa unaongea bro. Unaget? But you are just buying time. Prefect look the other side, because unaona sasa kuna vitu maandamano, kuna nini. So government ikiturn shingo yake the other side, these things will just come back, because there is nobody who has been sent to jail
and actually tuone pastor fulani alikuwa anaibiwa hii design amefungwa miaka 7 ama miaka 10. No one. So we don't expect to see the church changing. Church na gava, those are brothers. They will fight and then they will support each other in politics. So I don't see any change. Sawa. Thank you so much for those sentiments. Wacha nitakutafuta nikirudi Nairobi tupige story nzuri. Karibu sana, nashukuru pia. Thank you so much kwa kuni host. Wase remember, kama unaweza handle truth, kama unaweza handle ukweli sasa, Truth Watchdog Official ndio channel yangu. Hapo ndo tunaambianaga tu venye kako yani. Yeah, and make sure also my followers please and subscribers, make sure you subscribe to Team Kioko pia. Ngoja kidogo. Yes. Fans bro, wacha haraka. Okay. Ongea na mafans. Okay, thank you so much mafans wangu na mafans wenye wametoka kwa Kioko kunifollow manze. Big up on yourself, let us support each other. Kenyans, we need each other. We have the power, we have the will. It is us just to put aside ile argument ya hasira, argument ya chuki. To argue, to agree, to disagree. So that we can build this nation together. Kioko needs me, I need Kioko. And you out there watching us, we need you so much. So just make sure you're subscribing to our channels, you are sharing our stories, you are leaving comments, you are correcting us. Yeah, itafanya to grow kimoja, itafanya pia watu tuelimike hapa nje, because this is the generation that can make a change, and I believe that's why I have come out to really speak these things, not because I hate a certain pastor or a religion, but I just want to trigger that fire in you to start asking these questions. It's the only thing that we have. It is the power we have. We can question our pastors, we can question our priests, we can question our politicians, and by doing so, we are growing the knowledge of our social life, and that is all that actually we need. So tusichukiane kwenye mitandao, tupendane, tufanye mchezo, lakini kikuu tuelimishane. Yeah, so nashukuru sana kwa ile support. Please, Team Kioko, tuende pale kwa Truth Watchdog, tuko at 11. Mmenisukuma nimefika 11k. Tuende pale mnifikishe tu kadhate. Sitaki mingi, kadhate. Sio Team Kioko peke yake imekusupport. Wewe pia umepiga kazi watu wakakuja bro. Tulia. Now, I'm humbled by that. I'm humbled by that. You're the only person mwenye aliingia kwa nitangaje Northlands. Yes, I'm the only person who aliingia huko hivyo. Pia juzi tulisneak kwa Pastor Ezekiel, by the way. Tulisneak, tulienda huko. Yeah, tukachukua video yenye nafana kuchukua na tukaweka kwenye media wase waone venye kunakaa kiasi, sababu hiyo place inakuwa enclosed sana, na hata tukienda na kamera tulikatazwa. Kamera zikabaki kwa gate, kabidi tutumie ujanja kurekod. Though kasimu kalikuwa ka fake, but people were able to see how vast that area is. Okay, sawa. Asante. Thank you so much. Because of time, let me let you go. Thank you so much as well. Thank you so much, you guys, for watching. Bye. Sasa.